আপনারা দেখছেন টক শো সিম্পলি বিজনেস টক, সৌজন্যে মাহবুব অ্যান্ড কো। Good evening. Welcome back to, I guess, the second part of Simply Business Talk. প্রথম পার্টে আমাদের introduction দিলাম আমাদের আজকে স্পেশাল গেস্ট মাহবুব from Mahabob accountant. Mahabob Murshid bhai আসলে একজন unique character মানে his diverse range of experience. He's, well, I know how old he is. He doesn't look it, although he just told me his age. But I tell you what, this gentleman left Bangladesh, went to a communist country, graduated with a computer science degree, decided that he and also did the traditional thing that আমাদের বাঙালি সবাই একদিন একজন এক্সপেরিয়েন্স করতে হয়, তবে আমি করি না এবছরই, working in a restaurant. It is the backbone of our community. Yeah. But he felt this was not for him. He then decided that, well, he went to pick up his P45 from the as his exit. যে জায়গায় গেছিল ওই লোকটা ওনাকে একটা জব অফার করলো for no pay. He said, come work with me, learn. And then he did that for 10 years. Then he set up, after 10 years he left, he set up his own business. As I said, I remember, apna choto ekta dukaner, you had a place in Brady Street. I mean, we knew you were doing well because you had a shop and you had a Mercedes car. It is a traditional, that's to say, if you drive a Mercedes, you must be doing good. Tarpore apnar privatized plate number. So you have the style and you know what you're doing. After 10, 12 years, oikane, you decided to uproot. Your business grew, your reputation grew, you become more known to the community, trusted as a profession, as a professional person. So please, amader kache share koren that how did that volume of business grow and what did you wanted to do to sort of be in the heart of the community but also go to a place where you become more accessible. Your office, your staff, your outlook is more professional. Tell us more about that, please. Right. Why a business grows when they can provide good service. We are in service industry, we have to provide good service. The dedication is of course important, and through this we used to get clients. How the business grew, I didn't advertise those days. Nothing was done, even no newspaper, no television, nothing was done those days. It's word of mouth. I used to give good service, being honest with the service, and they used to recommend their friends and families. Even some people used to come just to take advice from us, and that's how we started to grow. And once we came to a position that we are saturated now, that we need to move from that place, then we looked for a better place, bigger place. And what could be the better place than Whitechapel Road, and very close to the mosque. So we moved there, and we have been growing since then. And slowly, one by one, members of our staff we got, and so far we have been successful. I have to say that not because what I am or some individual of our team, we all together a good dedicated team. আপনি যে বলছেন দিনে দিনে আপনার ক্লায়েন্টেল ইনক্রিজ হয়, আপনি জাস্ট আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য একটু শেয়ার করবেন দ্য টাইপ অফ ক্লায়েন্টেলস। কারণ আপনি প্রথমে শুরু করছেন ওয়ার্ড অফ মাউথ, যারা আপনার সার্ভিস ভালো লাগছে ওরা আপনাকে রেকমেন্ড করছে, ছোট ব্যবসা, বাট ইফ ওভার দ্য ইয়ার্স হ্যাজ গ্রোন। আমি আপনাকে বলবো না যে আপনার ক্লায়েন্টের নাম ডাইভালজ করেন, তবে জাস্ট বলবেন যে রেঞ্জ অফ বিজনেসেস আপনার সাথে জড়িত আছে। Right. The range is so wide now. I've got, if you talk about the geographical distance, we have got clients from even Northern Ireland. He comes by plane, drops the paper, and then he goes in the evening. We have got clients from Scotland. We've got clients from Wales. We have got clients from defined community background as well. Funny enough that we
have Bulgarian clients as well. আচ্ছা আপনি যে Speaking হ্যাঁ আপনি Bulgarian. তো বুলগেরিয়ান ভাষা বলতে পারেন না How this happened, one day I didn't know them. So two white person came to our office and then wanted to get the service. And we were talking, I was explaining what services we will be providing, what fee we will be charging, and he decided to join me. Then what he did, because when we take a client, we have to take their personal IDs. Okay, so this person put his passport on the table, and I saw his Bulgarian passport, and আমি সাথে সাথে then I said in Bulgarian language that are you from Bulgaria? And he was shocked. He said that, I mean, probably in his mind he was thinking, how come this brown-faced person is speaking my language, which is not really widely spoken? So, and then he joined, and he brought numerous number of clients, because those days when Bulgaria opened the border, a lot of Bulgarians came here. They couldn't speak good English. So when I was speaking their language, and I'm an accountant, and they need accountants because they couldn't be employee, they have to be self-employed. So I gave them the service, and there was a point I had in excess of 100 Bulgarian clients. Over the years they reduced because they have started to speak English, they have their own accountants now. So এই যে হোয়াইটচ্যাপেল হাউসে আপনি আসলেন আসার পর এই যে অবশ্য যে স্টাফ নাম্বারস grew, how do you go about selecting recruiting the staff? To be honest, I'm not very choosy about who I'm taking. I have a short interview. Even sometimes they don't have any experience as such. They have probably academic or even their students. They come and say, okay, he's sound nice person, so looks genuine, so let's take him. But you get the raw talent. আমি যে আপনার অফিসে দেখা আমি যে একদিন গেছিলাম যে আপনার দেখলাম there is a sort of like a genuineness to serve. Everybody is very happy to be there. Now I'm not just saying this because আমি একদিনে দেখতে পারছি যে আমি আরেকজন লোকের সাথে আলাপ করলাম যে I'm having you on my show, ওরা বললো, and he's one of your client. So it is like যেমন একটা ভালো একটা it's either you're a good boss or you pay lots of money. Which one is it? I don't know. No, I don't pay much, to be honest. The main thing is that we as a team, even I have to say that anything we make a decision, we take the decision together. Even you have been to our office, the reception, it was really planned by everybody. Even the logo we created, we designed. We sat together, we decided. We have lunch together. Even on the lunch table, we can talk about business, we can about personal life. This brings too close to each other. I always tell my colleagues, I never, one thing I want to mention that I never want to never tell my staff. I want to tell them colleague. That's how I address to them, colleague. Well, that's probably why the fostering of the good relationship you have in your place. I try my best. Now, the other thing about the business, obviously it has grown. We know it's successful, and you've ventured into now doing more commercial and attracting more clientele. But the key unique thing about you and many mainstream is that, yes, you are British Bangladeshi, and you provide that bilingual service. একটা ইন্টারেস্টিং কথা আপনি একটু আগে বলছিলেন, যেটা অবশ্যই আমাদের ভিউয়ার্স উইল বি ভেরি ইন্টারেস্টেড টু নো, দ্যাট ইউ ডোন্ট নেসেসারিলি হ্যাভ টু বি আ ক্লায়েন্ট। আপনি অনেক সময় আপনার নিজের ইউ গো আউট অফ ইউর ওয়ে টু প্রোভাইড সাম অ্যাসিস্ট্যান্স, সাম সাপোর্ট। একটু আপনি ওটা আমাদের ভিউয়ার্সকে বলবেন। অবশ্যই। আমি একটা জিনিস আমাদের প্র্যাকটিসে এটা প্র্যাকটিস করে আসতেছি, সেটা হচ্ছে ফ্রি কনসালটেশন। It doesn't sound, it might sound cheap, but it's not. It's the purpose of giving free consultation that people, they have to know us. They have to know us, and through the free consultation, I can explain to them
what service we'll be providing, explaining what businesses they should choose, whether it is sole trader, partnership or limited company, what benefits, how they will be benefited. অবশ্য আমাদের যারা আমাদের সেলফ এমপ্লয়েড যারা ক্যাব ড্রাইভার বাংলা খুব এটা ইম্পর্টেন্ট। আপনি একটু বাংলা ওরাকে বলেন যে ওই যে জিনিসটা প্রসেসটা কিভাবে, যে হাউ ডু ইউ মেক দেম রিয়েলাইজ দ্যাট হোয়াট ইজ গোনা বি গুড ফর দেম, বিকজ দে আর কামিং টু ইউ উইদাউট নট এনি নলেজ। আপনি কিভাবে ওরা বাংলায় ওকে, যখন মনে করেন একজন লোক আসলো, সে ক্যাব ড্রাইভার হইতে পারে, সে সোল ট্রেডার হইতে পারে, সে একটা বড় বিজনেসের মালিক হইতে পারে, সে ইভেন ডাক্তার হইতে পারে, এবং ওনারা যখন আসে তখন আমি এক্সপ্লেন করি যে কিভাবে ওনারা বেনিফিটেড হবে। ডিফারেন্ট দ্যাট আপনার ট্যাক্স ইস্যু থাকতে পারে, তারপরে রিস্ক ফ্যাক্টর থাকতে পারে, তাদের বিজনেসের পার্টনারশিপের একটা ব্যাপার থাকতে পারে, কোন সেন্সে তাদের জন্য বেনিফিশিয়াল হবে, কোন এন্টিটিটা, এই যে সোল ট্রেডার, পার্টনারশিপ, লিমিটেড কোম্পানি। আমি এক্সপ্লেন করি, ইভেন খুব লেম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ আমি এক্সপ্লেন করি তাদেরকে, যে তারা যেন বুঝতে পারে যে ইভেন আমি অনেক সময় একটা লিমিটেড কোম্পানি কে এক্সপ্লেন করার জন্য একটা নৌকার সাথে একটা লিমিটেড কোম্পানির তুলনা করি, যে নৌকা সবাই বুঝবে কিভাবে একটা নৌকা চলে, নৌকার মালিককে, নৌকা চালায় একটা মাঝি, সেরকম আমি লিমিটেড কোম্পানিতে এক্সপ্লেন করি যে লিমিটেড কোম্পানি কে ডাইরেক্টর হবে, কে শেয়ার হোল্ডার হবে, কার কি রোল থাকবে, এবং সেটা ডিফাইন এন্টিটি হবে। এগুলো আমি এক্সপ্লেন করি লেম্যান ল্যাঙ্গুয়েজে, যাতে তারা বুঝতে পারে এবং তারা তখন ডিসিশন নিতে পারবে যে কোনটা তার জন্য। আমি যদি এখন আমার কাছে আসে, আমি অ্যাকাউন্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ জার্গন ইউজ করি, তারা হয়তো অনেক কিছু বুঝতে পারবে না। এবং হোয়াট আই ট্রাই টু বি অনেস্ট উইথ দেম। It doesn't mean that that person will stay with me or join our firm, but at least I'm giving an honest opinion. Thank you, Mahabob. And I think this is the reason I wanted to touch on this. ওর কারণে আপনার ওই যে currently যে একটা reputation that you are giving some wonderful service. So before we go to the next short break, I want to talk more about you as a person. But in a very short time, the tax industry, the accounting thing, it is a very changing, because the new government is making a lot of changes. How do you adapt to that, given the broad range of clients that you have? What are the key instruments, the key initiatives, the legislations that has brought about that our community, particularly the Bangladeshi community, must know about? Right. I mean, these days it's quite easy because it's a age of internet. You want to know something, all you have to know that language, and then you can read, you can get maximum information from internet. But a personal touch you never get from internet. That's when you come to an accountant. So that person will explain to you, will make you understand, will help you to decide which is best. So this is what we try to provide. Even there's a new change in payroll system now. It's called real-time information system, RTI. This is something new in this country. Since the Churchill was the prime minister, this system never been changed. It's always been same. And for the first time, this new system is in place from this month in April. Excellent. And previously, I think most of all the European countries already adopted the system, but this was lacking here in this country. So this is something is new, and we are trying to educate. Even we are trying to go to television program to explain how this will work. We text message to all our clients explaining what changes is coming. Even somebody if not responding, we keep on ringing them to make them aware. Excellent. Mahabob, thank you very much. Well, I hope our viewers will stay with us, because you might tell them, given some tips and advice on those new changes. So we're going to go for a short advert break, and we'll be back after a few seconds. আপনারা দেখছেন টক শো সিম্পলি বিজনেস টক, সৌজন্যে মাহবুব অ্যান্ড কো।